Welcome students to chapter 5. Today we are going to discuss about the use of since and for. Since and for. Since टा कोठी व्यवहार हुए और for टा कोठी व्यवहार हुए हमें देखिबा. Since is used at the point of time. Point of time means I have been in the class. मु ए क्लास रे अछि since January. January मास ठारू ए पर्यंत मु एठी पाठ पढौछि. Since टा यूज रे कोन point of time. Point of time गुटे निर्दिष्ट समय. Point of time. I have been in the class since January. I have been in Remuna since 1942. But for is used for the period of time. That means period of time. For 10 years. For 5 days. 10 वर्ष पाई 5 दिन पाई एटा होची एठी हम कोन व्यवहार करबा फॉर व्यवहार करबा किंतु जते बेले हम गोटे डेट टा को गोटे टाइम टा को हम पर्टिकुलराइज कर दउचंती सेते बेले हम कोन व्यवहार करबा सिंस व्यवहार करबा पॉइंट ऑफ टाइम अंडरस्टैंड जते बेले हम कोनोसी समय वर्ष मास दिन बार को हम पर्टिकुलराइज कर दउचंती सेते बेले हम ताको गोटे पॉइंट कर दउचंती सेते बेले हम सेठी कोन व्यवहार करबा सिंस व्यवहार करबा जते बेले हम गोटे निर्दिष्ट पीरियड ऑफ टाइम पई कहउचंती गोटे निर्दिष्ट पीरियड ऑफ 10 इयर्स 5 डेज 3 वीक्स इट इज द पीरियड ऑफ टाइम कोनस निर्दिष्ट जनवरी की फेब्रुआरी की 1979 की 21 अप्रैल एमिति हम किछि कहू नाही जते बेले हम एमिति किछि कहि न कहिबा सेते बेले हम कोन करे व्यवहार करबा फॉर व्यवहार करबा जते बेले हम एमिति पॉइंट कर दबा गोटे समय को निर्दिष्ट बार को निर्दिष्ट मास को निर्दिष्ट तारीख को सेते बेले हम कोन व्यवहार करबा सिंस व्यवहार करबा. लेट अस सी your book page number 23 chapter 5. Then can you make 16 sentences from the table? I have been in the class since आमे गोटे क्लास रे कोन गोटे सप्ताह पई रहती गोटे वर्ष पई रहती 5 वर्ष पई रहती बे कोठू रहउछु आमे ना वर्तमान कहउछि I have been in the class since January. I have been in the class since the beginning of the year. I have been in the class since last year. I have been in the class since 1972. But I have been in the class since a week. Habo ki a week asigala. It is the period of time. Kon habo sethi na I have been in the class for a week, for 6 weeks, for 1 month, for a long time. But we have lived in this flat for a week, for 6 weeks, for 1 month, for a long time. Do you understand? Since कोड लागला for कोड लागला since ता हमर कोड लागुची ना गोटे पॉइंट ऑफ टाइम रे आ for कोड हम यूज करछंती गोटे पीरियड ऑफ टाइम रे. Understand? Let us see the question number 2. Put since or for in the blank spaces. कोठी since और कोठी for लागो देखो I have been here dash January. dash January जेहेतु देइची तमे कहो January के तो एटा इंडिकेट करछि एटा पॉइंट ऑफ टाइम को इंडिकेट करछि ना पीरियड ऑफ टाइम को इंडिकेट करछि it indicates the point of time because it indicates the particular month एटा होछि पॉइंट ऑफ टाइम को इंडिकेट करूछि जेहेतु एटा पॉइंट ऑफ टाइम को इंडिकेट करूछि हमें कोन पुट करिवा since January.
here dash 1 month. It is not particularized any month. It may be January, it may be February, it may be April, it may be March. It is a particular time यार कहू नहीं कोटे particular month रो name ये कहू नहीं कौन कहू जी 1 month for 30 days. That means it is 30 days. It is a period of time. So we can put it for 1 month. For 1 month because it indicates the period of time. From 1 month means the from 30 days. It is the period of time. Then see, we have been in the school dash 1981. On nobody. It is particularized the year 1981. So we put here since. We have been in this class dash 1 year. It is not a particularized the time. By it does not mention the year. It mentions the 1 year. That is mean the period of 1 year. It is a period of time. So we put here for. Question number 5. He has lived in Bangalore dash 1974 since 1974 because it particularizes. It indicates the year. It mentions the year 1974. She has lived in Bangalore for 20 years. We have been on the beach for 2 o'clock. Since 2 o'clock. 2 o'clock. Since 2 o'clock. Because 2 o'clock it is the particular date time. Particular time. Dita bajichi. ठीक time कोई चीज़ dita bajichi. तो ना particular कोई चीज़ जेहेतु dita bajichi से since बस. He has been in the sea dash half an hour for half an hour. The food has been in the cupboard dash 4 hours. 4 days. 4 days means it is the period of time for 4 days. She has been in that chair dash 2 hours. She has been in that chair since 2 hours. Now for 2 hours. 2 o'clock hele since because it is mentioned the particular time. But 2 hours means it is a period of time for 2 hours. The food has been in the cupboard dash last Tuesday. Tuesday टा particular day रो नाम को बुझौछि गोटे मंगलवार को बुझौछि. And it is the since last Tuesday. She has been in bed dash Tuesday. Since Tuesday. Do you understand? Make sentences like the ones below. He started reading at 4 o'clock. It is now 6 o'clock. से कहला से 4टा बेले पढ़ा आरंभ करथिला वर्तमान 6टा बाजिछि. तले केते घंटा होला से पढियानी 4टा बेले पढ़ा आरंभ करथिला 6टा बाजिला 2 घंटा होला पढिछि ना नहीं सेही कथा कहछि. He started reading 2 hours ago. वर्तमान 6टा बाजिछि. सपोज वर्तमान 6टा बाजिछि. 4टा बेले पढिथिला देन 4टा रु 6टा वर्तमान 2 घंटा से वर्तमान कहूछि जे he started reading 2 hours ago. Ago means पूर्वरु. Ago means पूर्वरु 2 घंटा पूर्वरु से कोन करथिला ना पढ़ा आरंभ करथिला. They began writing at 2:30. It is now 3 o'clock. से 2:30 रे लेखा आरंभ करथिला वर्तमान तार केतरा बाजिछि 3टा बाजिछि. They began writing half an hour ago. से अध घंटे पूर्वरु पढ़ लेखा आरंभ करछि. बुझ परछो एमति तमे करिवो एच पर्यंत अछि तमे कंप्लीट टा करिवो हला कि तमे प्रश्न उत्तर गुडा को हल्ल भाबरे खाता रे करो. WhatsApp रे जहां भी देखा होछि केते बेले यदि स्कूल खोलिला हमें त हार्ड कॉपी के भूल देखिबा.